Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ɗan improving kan abin da muka yi a darasin baya, wato wannan fan ɗin da muka haɗa a lesson 16. In ka danna on yana juyawa at a certain speed, in ka danna off ya tsaya. Sannan na nuna mana, bari in fito da code ɗin da muka rubuta. Na nuna mana yanda speed ɗin fan ɗin, wato gudun juyawan shi ga JavaScript code ɗinmu nan da muka yi amfani da shi. Muna using wato 25 wajen juya fan ɗin. After every muka ce how many milliseconds? After every kowane 10 milliseconds mu juya fan ɗin by 25 degrees. To wato za mu ɗauki yanayin yanda angle ɗin inda fan ɗin yake sai mu ƙara juyawa by 25 degrees. Kuma muka ce in muka rage wannan 25 ɗin muka maida shi alal misali a ce by 5 degrees, zai zamanto fan ɗin yanzu na yi saving zai riƙa juyawa at a slower pace. So in muka yi refresh muka danna, kun gani zai juya at a slower pace. So a wannan darasin za mu ɗan yi building akan wannan abin da muka yi already. Za mu kira shi lesson 17. Zan nuna mana yanda za mu iya, kun ga all this while most of the programming da muke cewa a nan mun lura user ɗin website ɗinka shi zai clicking on ya clicking off ya ga interaction ɗin nan. Amma har ila yau akwai still other ways you can da za ka iya sa user na web page ɗinka ya interacting da abubuwan da ke kan web page ɗinka, ya causing wasu changes. Kuma for wannan za mu ba user power ɗin da zai iya controlling speed ɗin da shi fan ɗin zai riƙa juyawa, gane ba? So abinda za mu yi building kenan. Kuma to do that za mu yi creating wani control, za mu mana amfani da wani control da ba mu yi amfani da shi ba. Mun yi using button, mun yi using text area, akwai so many controls da muka yi using sanda muka yi forms in kun tuna. To amma a wannan particular control ɗin ba mu yi amfani da shi ba, so za mu yi taking advantage mu yi using. So bari mu buɗe je code ɗinmu, ina ma code ɗin yake ne? Okay, gashi nan. So first thing mu buɗe shi lesson 16 ɗin.html, sai mu yi file save as, mu creating wani HTML mu ce mai lesson017.html ko? To create wani, mu tabbata muna saving shi cikin wannan folder which is correct. Sannan mu zo nan mun mai da shi lesson 17, mu ce wannan lesson 17. Sannan za mu create shi ma mushi JavaScript ɗin shi. So za mu ce yayi using lesson17.js, kuma yana cikin JS folder. Mu yi Control S save. A nan ba mu riga mu yi creating lesson17.js ɗin ba, so mu zo lesson 16 mu yi file, mu yi save as again, sai yawa yana cikin inda muke so. So mu ce lesson17.js mu sa save. Za mu gan shi a nan gashi nan ya fito. So we are okay. So nan ga lesson17.js ɗinmu, ga lesson16.js, lesson017.html. As at yanzu da muka yi creating wannan da lesson17.js, lesson16.js the same thing ne, kun duba kun gani, shi yasa muke save as. So yanzu za mu iya modifying lesson 17 ɗinmu mu ƙara mai abubuwa, an gane ba, ko mu caccanza wasu abubuwa. So like I said, kafin mu fara taɓa JavaScript ɗin, mu je shi HTML website ɗin. Number one dai muna son a ƙarƙashin bayan button ɗin akwai fan image ɗinmu a ƙarƙashin fan image ɗin. Yauwa kuma na gano wani abu, wato a modern HTML wa'annan tags ɗin da ba su da closing tag, wato da ka buɗe su za ka iya closing a nan, ba sai lallai ka sa slash ɗin nan ba. Wato za ka iya closing ɗin shi a haka kuma still zai yi aiki. Control S. If we run it za ku gani it will still work. So just wannan forward slash ɗin da muke sawa a da ne, a HTML na da yana requiring dole sai ka sa. So you should know now a yanzu for su tags da ba su da closing tag, wato open tag ne kawai, ba dole sai ka sa wannan forward slash ɗin ba. So za mu fara amfani da shi a nan. So yawa a ƙarƙashin image tag ɗin za mu yi creating shi wannan ɗin, shi
slider wato control din soon actually HTML range ake ce mai range tag, but actually it's an input tag ne. Input sai mu ce type equals range, shine asalin slider control din. Zamu ga yanda yake muka yi running. So type equals range, sannan zamu bashi min equals sorry na manta HTML equals haka ne, equals sign ake sa daidai ne. Min equals mu ce 0 sai max equals wato shi range yana da minimum value da maximum value. Maximum value zamu bashi 50 for now. Zamu ga dalilin da yasa na zaɓi 50. So minimum range 0, maximum range 50, sai ID muna needing ID din shi. ID equals mu ce slider ID. Kira shi slider ID, kar mu manta mu sa shi a double quotes. Okay, so this is our input. Kamar yadda na gaya muku, saboda input bai da closing tag, shi open tag kawai yake da. Instead mu sa wannan forward slash din, ba za mu sa ba, kawai za mu bar shi haka. Saboda kamar yadda na gaya muku, modern HTML ba dole bane sai an sa. Good. So kar mu manta da sunan wannan slider ID din. Yanzu mu control S, save. Sai yawa kafin shi kuma wannan din, kafin just before shi input element din, mu rubuta speed haka, musa colon. Kar a manta a HTML abinda na rubuta a nan, you can even see ya rubuta shi a white, shi Visual Studio Code ya rubuta muna shi a plain white, meaning wannan zai fito exactly as yanda muka rubuta shi ne kawai. Anyway, enough magana, mu je mu control S, sai mu je shi HTML file din mu ga yanda yake. So mu refresh. Bai fito ba. Oh, sorry, we are still looking at lesson16.html. So that is something you should be careful with. Idan kar ku manta mun saving lesson17.html, wancan kuma lesson16 ne. So sai mun koma kan wannan din mu right click lesson17, open with, mu zaɓi Firefox, and this is our lesson17. You can see abu ɗaya da ban so ya sa shi wannan din shi slider by the side na fan din. Ina son slider ya zama karkashin fan din ne, because ni na fi son shi ya zama karkashin fan din, an gane. So saboda haka bari nuna muku something you can do in kana son wannan elements din da ka sa a HTML. Ina wannan din namu yawa. So everything a nan daga cikin kafin speed din daga nan, that is after shi image yake yi ne a nan wurin yawa. After shi image wannan din, za mu creating div. Za mu creating div element, sai you can see Visual Studio Code ya yi closing mu immediately, but ba a nan nake so ba. Ina so yi wrapping komai, so za mu buɗe a nan and close it a nan. Kuma kamar yadda na gaya muku, I always like giving tab so that it will tell me wannan yana cikin div. So za mu creating wannan div element din, zai sa ya zamanto duk abin da ke cikin nan ya is differentiated from abin da ke nan. Div din nan kamar wani container ne, an gane, a HTML. It will always make sure yana karkashin abin da ke sama. There are other ways da zaka iya changing position na elements ɗinka, but for now, kamar yadda na ce muku da CSS ake wa'annan abubuwan. For now ba za mu delving into CSS ba. So use just wannan. Let's yi amfani da wannan for now. So mu koma kan HTML din, mu refreshing mu gani. Good. Kun ga ya sa mana shi a karkashi, which is what I want. Sai secondly, bana son yanda yake sa speed din already yana at a certain shi slider ya sa mana shi. I would prefer in ya bude slider ya zamanto yana at the beginning. So to do that, wannan din mu a value na slider, za mu modify value, initial value kenan da zai ba slider. Value mu ce equals 0. Gane haka. Control S, sai mu koma HTML din mu, mu refreshing. Okay, we refreshing yawa, and you can see ya sa mana slider. So this is what I want. Next, HTML din mu yanzu is complete.
and kuma in muka sa on muka sa off, you can see yana aiki based on abinda controls da muka bashi. But don't forget, for now shi wannan slider kawai mun sa shi a HTML ne, ba abinda yake, it is not linked to any of our code a JavaScript ɗinmu, kawai mun yi creating a HTML ne, in mun canza shi ba abin da ke faruwa. So the next thing we need to do is za mu je JavaScript code ɗin mu yi linking cewa duk an yi moving wannan slider, as slider yana nan speed ɗin ya zama 0, as muna increasing speed ɗin fan ɗin ya rika increasing har sai ya kai har sai ya kai daidai value ɗin ƙarshen slider. Amfanin wannan minimum ɗin kenan, minimum 0 meaning idan slider yana nan speed ɗin we want value ɗin slider ya zama 0, idan kuma slider yana nan value ɗin should be 50. An gane? So in slider yana tsakiya, value ɗin will be 50 divided by 2, daidai rabin 50 kenan, wato in yana daidai tsakiya. An gane ba? Kuma slider usually yana tafiya in incremental of 1. So 0, 1, 2, 3 haka. So there are 50 divisions kenan for now, tunda 0 to 50 ne. An gane? So enough talk, za mu je HTML ɗinmu, za mu je Gmail da je clicking. Wannan Visual Studio ne is different from the Visual Studio Code ga wanda za mu buɗe nan. Yawa, so mu je lesson 17 ɗinmu da JS. The first thing we need to do is we need to grab wannan slider ID ɗin. First dai mu creating a variable da za mu rika keeping slider ɗin. So far mu ce in fact sunan da zan kira shi slider wannan ɗin kawai zan kira shi speedometer, tunda za mu yi amfani da shi kaman as our speedometer, za mu rika using for controller for controlling speed ɗin wannan ɗin. So va za mu kira shi speedometer, sannan za mu ce va fan speed ko mu ce speed kawai. Shi kuma wannan speed ɗin za mu yi amfani da shi wajen controlling wajen keeping value ɗin speed ɗinmu. An gane? So initially, in fact, let it be 0 tunda initial wannan ɗin slider 0 ne. So za mu bar shi as bar speed initially yana 0. An gane? Say next, we will need to grab shi slider. So a nan za mu creating a cikin finished loading. So ina tunanin inda za mu sa shi best. Okay, bari mu sa shi kawai daga ƙasan nan. So za mu ce speedometer equals document.getElement by ID, sai mu ɗauki shi slider ID ɗin, which we called slider ID. Haka, I ɗin capital ne. So we now have muna da speedometer ɗin. Sannan kafin ya fita, kafin ya exiting finish loading event ɗin nan, akwai abin da muke so mu tampering da. Muna so duk idan in kun tuna, duk idan slider nan an taɓa shi an canza mai direction, that is an ɗan canza mishi value, ya zamanto speed ɗin shi ma ya canza ya zama daidai da value ɗin slider. So for that za mu ce speedometer dot add event listener. Gane? So event ɗin da za mu yi listening to is change. That is duk idan change change. Okay, saboda ban sa shi cikin codes ba ne. Change haka, change event, sai comma, sai sunan function ɗin da zai kira idan value ɗin speedometer ya canza. Za mu ce speed, mu ce mai speed has changed. Za mu iya ce mai speed has changed, ko to be more descriptive mu ce mu kira sunan shi, mu ce slider value changed, wato an canza slider value ɗin. An gane ba? So sai wannan, because this is a common event handler, we have to create event handler a nan ƙasa. So mu zo nan ƙasa mu sa function. Yawwa, this brings me to wani abu kuma na manta. Lokacin da muka creating first function, ban taɓa tsaya ina jin ne mana bayanin waɗannan curly brackets ɗin ba. Sai daga baya ne realizing ina ta rubuta curly brackets ɗin ba tare da na yi wani bayani ba a first time da muka encountering.
Now idan kana creating function, usually a JavaScript in ka rubuta function din nan sai ka rubuta sunan function din da kake so kai creating. Wato yanzu muna so mu creating slider value has changed. Slider value change ne suna changed. Nan nake kallo ina ganin sunan function din. So sunan function din slider value change ko sai ka bude bracket, open normal bracket, close normal bracket. Duk function must have wannan open bracket da close bracket din. Idan function din yana da arguments ko muka ce musu parameters, ana sa su a cikin in between wannan open normal bracket da close bracket. Sannan immediately after that zaka je next line, ba sai lalle next line ba, zaka iya sa shi a nan. An gane, ka rubuta function ɗinka a cikin nan, whatever you want to write, but it's just my own na fi so duk in zan rubuta function sa shi a nan. So abinda na yi is I open a curly bracket. Curly bracket shine bracket da ke saman, akwai wasu brackets suna saman square bracket, ga square bracket nan. An gane? The reason in na danna shi so Visual Studio Code yana closing mun immediately, shi yasa kuke ganin biyu na fitowa. Wannan shine square bracket, yana nan immediately after P a keyboard. Mun gane? Sai wannan shi kuma curly bracket yana saman square bracket, so sai ka rike shift sannan zaka danna shi, zaka danna wannan button din. So shine wannan, kuma like I told you, Visual Studio immediately kai creating open curly bracket yana closing. So haka za mu yi, in yayi kuma closing, that's fine. Sai ka shiga a ciki, danna enter, sai ka rubuta function ɗinka a nan. An gane? So a nan that is how a function is. So a nan za mu rubuta code ɗinmu da idan kamar yadda na gaya muku, idan slider value ya canza, speed ya canza. So za mu ce speed equals, tunda mun san sunan slider element da speedometer ne sunan shi, sai mu ce speedometer dot value. Gane? So as at this time, duk idan control S na sai duk idan slider aka canza shi, zai kira wannan function din. An gane amfanin wannan add event listener din change slider value change din kenan. Wato duk idan wannan slider din yayi encountering wani change event din shi yayi triggering, zai kira wannan function din, which is this. It will now come here, say executing abinda yake cikin nan, speed equals speedometer dot value. Now in muka yi wannan abin nan zai controlling fan din mu, mai tunani da kyau, ba zai controlling ba even though muna updating speed. The reason is because a nan kawai min creating speed ne, but in kun lura spin fan din mu yana amfani da 5 ne. An gane? Wato yana changing shi angle din by 5. The only thing we need to do, kawai mu zo nan, instead of 5 sai mu using speed a nan. Shikenan bam. So yanzu duk idan at any point in time, idan spin fan is called, zai riga amfani da value din speed ne, whatever speed is. An gane? Shi kuma speed, whenever aka canza wannan slider position din, shi kuma speed zai updating kanshi ya zamanto daidai da position in slider. An gane? So as at now, you should know automatically cewa the minimum speed you can get is 0. The maximum kuma shine maximum value na shi slider, wato maximum, saboda ba za ka iya moving shi slider ya wuce maximum value din shi ba. Amfanin min da max din kenan. An gane? So na yi control S, na yi saving wannan, na yi saving wancan, sai mu je mu gwada mu gani Allah sa ba mu da any errors. So mu je wannan din mu buɗe lesson 17, open with, mu sa Firefox. Before we do that, mu tabbata da muna a lesson 17 mun yi calling, okay, mun riga mun yi linking correct. So sai mu refresh, okay, mun riga mun yi wannan, sai mu sa on. Kun ga baya tafiya. The reason is because speed is 0. Now let's move it. Still baya yi. So probably akwai error, sai mun je mun duba. So mu je mu duba me error din. Mu duba da kyau. Value is 0, max. Mu duba JavaScript din mu. Speedometer.add event listener change, slider value changed.
slider value changed. Komi looks okay. Speed equals speedometer dot value. Speedometer. Mun yi grabbing mun yi grabbing speedometer ga speedometer. Mun ce ga matsalar mu nan wannan document fragment din. Sanda na danna tab, I did not notice ba document dot get element by ID ya mana ba. So it's document dot get element by ID. An gane? So control S, me saving, mu koma again, me testing wannan din mu refresh. Me refresh on me yasa wannan, let's refresh, still baya yi, akwai error still, sai mun koma mun ƙara neman me matsalan. What could be the problem? Angle equals angle plus speed, daidai ne nan. Speed equals speedometer dot value. Bari in pause, I might need to pause dan ban so video na has gone too long, bana so ya zamanto yayi ɗauki tsayi da yawa. Muna ƙoƙarin neman error ɗin. In naga error ɗin, I will unpause sai in gaya mana, in dawo nuna mana error. So basically na gano menene issue ɗin. Wani issue ne da bai ma kamata a ce ma wannan abun namu ya wannan, we'll need to stop a nan. Okay, mun dawo. So kamar yadda nake faɗa kafin wuta ya ɗauke, dole na pausing bidiyon a yi haƙuri, haka nan za mu yi ta manage. So anyway, inda muka tsaya na ce na gano dalilin da ya sa baya yi. So idan muka je shi code ɗin, ku ga wannan, in fact sai da na buɗe wannan me yake da suna wannan developer tools, na buɗe wannan abun debugging ɗin, debugger ɗin nan da ke Firefox. So ku ga asalin matsalan, in fact problem ɗin has to do with JavaScript, yanayin da JavaScript yake. Kun ga initially muna using speed ɗin nan as a number, an gane? So da muka zo nan inda muka ɗauko speed equals speedometer dot value, ga inda abin da ya gyara mun shi nan, sai da na sa dot value times 1. Dalili kuwa idan muka ce kawai za mu ɗauki speed equals speedometer dot value, speedometer dot value ɗin nan zai zo as a string. In kun tuna JavaScript shi ba a ce mishi irin wannan variable ɗin number ne, ba za ka iya ce mishi variable ɗin nan number ba ne. Ko ka ce mai number ne, at any other time zai iya canzawa ya zama anything. Matsalan JavaScript kenan. In kun ga inda ake creating variables, kawai var za ka kira shi, wato just kawai za ka ce mai wannan variable ne, ba zai ce mishi ga irin abin da za a yi storing a variable ɗin ba. And that is it becomes difficult wajen debugging, gaskiyar magana kenan. Other languages su Java, C# duk ba sa, they don't allow irin wa'annan coding ɗin. So ga major issue ɗin kenan wannan. Zai ɗauki speedometer dot value ɗin a string, sannan kuma idan ya zo inda zai yi angle equals angle plus speed, instead ya adding as a number, abinda zai faru kawai zai ɗauki wannan abin speed ɗin as a string, kawai sai ya makala, zai yi concatenating ne, an gane? In fact bari mu testing abin nan, bari sa control S sai mu je. Ina so in nuna mana inda issue ɗin yake, so that we see first hand abin da ke faruwa. So na yi refreshing, na sa on, sai a riƙa lura da inda wannan ɗin fan transform, yawa a riƙa lura da wannan wajen rotate ɗin nan. Kun ga 0 degrees a yanzu ko? So bari mu gani, bari mu taɓa nan. Watch, kun ga yanda immediately yayi increase, yana ta ƙaruwa har ya kai infinity. Da ya kai infinity ɗin nan, automatically zai tsaya, an gane? Saboda numbers ɗin like very easily ya ƙaru, saboda in kun tuna ba adding figures ɗin ake yi ba kamar in ka ce 20 a adding da 25, idan ya ɗauka as appending ne as a string,
ya zama number zai zo ya zama 20 I appending 25 zai zama 2025. I don't know if that makes sense. An gane zai zama 2025. 2025 a ƙara appending wani 25 ya zama nawa? Zai zama ya shiga wajen almost million kenan, wajen 2 million. So kafin ka sani already ka yi exceeding, ka kai infinity, because number let me say number shi the limit na numbers, akwai limit na numbers a duka programming languages, whether JavaScript ko wani language. Na san a C# for example, idan kana using integer kenan, yana da 4 bits ne. Integer, sorry, 4 bits ne ko 4 bytes, sorry, integer 4 bytes ne. Kuma 4 bytes can only hold a number between minus wajajen 4 billion to plus 4 billion. 4 billion ne ko minus 4.2 billion to plus 4.2 billion. So the moment number ka yi exceeding wannan 4.2 billion, shikenan ka yi overshooting number ka. I just hope wannan bayanin da nake makes some sense. If it doesn't, kawai kada a damu, a zo nan in dai za a gyara shi, you will have to come here. Another way da zamu iya using mu ce nan pass float sai kai casting shi value din as pass float. An gane haka shi ma will work, but what I feel is much easier, kawai ka ce ka ɗauki wannan value din and multiply it by 1. So even if it is a string, zai yi forcing in shi ya zama number. An gane? So ending number da kai multiplying by 1, obviously it remains the same number. So a nan za mu tsaya abu, ko da yake ba mu yi testing ba, Control S save. So mun gani, then we go to shi. I hope every other thing is correct. Akwai some other things da na canza. Interval din nan a 10 ne muka bar shi, ina jin a 10 ne. So we go to nan, we refresh, sai mu fara sa on. Notice yanzu idan kai moving, kaga speed din yana tafiya a daidai, kuma look at degrees din, kun gani yana karuwa as expected, 900, 1000, but still wannan is not a very good solution. Kuma notice as kana rage speed din, shi ma speed din shi na ruwa, as kana ƙara bari mu ƙara shi, speed din na karuwa, kun gani. But like I said, this is not a 100% solution. Dalili kuwa shine, notice number mu still yana karuwa. By the time ya kai wani very high number, in ya dade yana running, zai the same issue da wancan yayi. An gane? So in order to avoid irin wannan issues din, there is a way you can actually do that. So bari mu finalizing, mu je code din mu finalizing to avoid issue din nan da nake magana. So za mu je code din mu, speed equals speed, wannan za mu bar shi haka. Wajen angle, idan ya ce angle equals angle plus speed, an gane? Now ku tuna, idan angle ya kai 360, an gane, that is in degrees. Idan ya kai 360, the next 361 repetition, angle 361 is the same as angle 1. An gane? Angle 361 is the same. In fact, angle 360 is the same as angle 0. An gane abu yanayin da angle yake, wato zagaya ne. The moment ya kawo 360 ya dawo inda ya fara. So it's the same thing as angle 0. So akwai yanda ake a mathematics using modulo operation. Modulo operation, idan ka ce number 5 modulo wani number, a ce number A modulo any number B, abinda wanne yake nufi is kai ta dividing B by A, kai ta B divided by A, kai ta dividing ko mu ce B divided by A, whatever number da ka samu, you will now take wannan number, you subtract B din from wannan. I don't know if that is making any sense. Ni kai na, I'm probably confusing myself, but the whole idea, bari mu bude notepad. I think it's better to explain this. It will make more sense to bude ina notepad din ma yake, file, new text file. Wato in ka ce, don nuna muku yanda abu yake, in ka ce 5 mod
10 for example. And gane, sorry, A mod B should be A should be bigger than B. A 10 mod 5 for example. 10 mod 5, it means kai ta dividing 10 by 5. In kai dividing 10 by 5, me answer ka? Answer ka 2 ko? Good. Now, ka ɗauki 2 ɗin nan, ka yi 2 times 5 ko? Abinda zai baka ba 10 ba, sai ka yi the same wannan 10 ɗin minus original 10 ɗinka. Me zai baka? Zai baka answer, zai baka 0. Wannan na muku shi dalla-dalla ne. An gane? The idea is ana so a ga menene zai rage idan kai dividing. Now good, wannan maybe ban yi explaining exactly the way it is, but because wannan division din integer division ne, kuma ban yi mentioning cewa integer division bane. Let's take another two numbers. Mu ce 23 divided by 23 mod 10 for example. It means 23 divided by 10. Wannan division din integer division ne. That is, so nawa 10 zai shiga 23? 23 zai shiga 10 so biyu. An gane? So 23 divided by integer division din nan will be 2. An gane? Sai a ɗauki 2 din nan I multiplying by 10. An gane? Idan aka yi ɗauki 2 din aka yi multiplying by 10, what will it give you? Zai baka 20. Sai ka ɗauki 20 din nan. An gane? Sai ka yi original number which is 23 minus shi wannan 20 din. Me zai baka? Zai baka 3. An gane? So 3 din nan shine result din 23 mod 10. The whole idea, duk wannan zagayen da ake, abinda ake so a gani is idan kai dividing wani number by another number, abinda zai rage, that is integers din da za su ragu idan ka yi wannan division din. An gane? So in ka yi 10 mod 10 for example, 10 mod 10, 10 divided by 10, but 10 zai shiga 10 exactly, so remainder will be 0. So wannan remainder shine result din kawai da ake nema. Idan ka ce 6 mod 8 for example, 6 mod 8 ko 8 mod 6 zan ce, tunda 8 mod 6. An gane? That is, so no 6 zai shiga 8. Sorry, 8 divided by 6. 8 divided by 6, 6 zai shiga 8 exactly so ɗaya, amma akwai abin da zai rage. Me zai rage? 2 ne zai rage. So result ɗinka wannan remainder 2 ɗin shine result ɗin 8 mod 6. Duk wannan explanation ɗin da nake ta ƙoƙari ina zuwa ina dawowa, I just hope an gane. So in order to do wannan abin da muke so, all we need to do is mu nemi modulo operation, sai mu ce angle mod angle equals angle plus speed, sai mu ce angle mod 360. Remember 360 ne wannan din mu, za mu ce angle equals angle mod 360. Yanzu mod din nan ba haka ake rubuta shi ba. I think yanda ake modulo symbol haka ne. I suspect haka ne, but I'm not sure. We should confirm. So this is what we'll do to resolve one number. Let's confirm tukuna mu tabbatar cewa haka ne modulo operation in JavaScript. Then muka yi searching, yes, I think I'm correct. So za mu yi gashi nan haka. So dividend modulo divisor daidai ne. So that is what we'll use nan. Kuma in order to make sure mun yi shi daidai, let me show you. Idan muka je shi wannan din, muka yi refreshing, mu sa on. Oh sorry, kafin ma mu fara mu bude more tools, mu je developer, web developer tools. Now watch 0 degrees in nan. Watch what happens idan angle din ya kai 360 degrees. Okay, na kashe shi ko? Nan ne za mu sa, sai mu sa on. Watch what happens in ya kai, kun gani? In ya kai 360 sai ya dawo 0 ya ci gaba. Kuma ba zai affecting rotation din ba. Ko ka ƙara speed din is the same thing.
the moment ya kai 360 zai dawo 0. Kun gani? Bari mu mai da shi yayi slowing down sosai don mu riƙa gani. Kun gani? 100, 200, 360 yana kaiwa 360 zai dawo. So with this can run forever ba tare da ka yi encountering wannan issue ɗin ba. So a nan za mu tsaya a wannan darasin. A yi haƙuri saboda ɗauke wutan da ake kafin mutum ya shiga cikin flow ɗin an gane explanation ɗin, it takes some time kuma. So za mu tsaya a nan a wannan darasin.